kulunda bamukwata ne basooka bamusibyako bamugyawo bamutwala ekizibu naye kati awangalidde yalekera abaana bali basatu okuva ebbanga eryo kale embeera nange ekyesiza bulungi kusinzira embeera gyempiseemu yosinyaala naye mba nsaba tukwasaganye kino ekiriwo tusobole okuteebwa ku baana baffe naffe twetaaga okubalabako. Wewe mama wa miti Faizo, mama wako biangi jaha ni ugambe hawa. Utafanya wasoga mboni nyankoli. Haleluya. Haleluya. Nimbara muto mwizina lya Yesu ntimulya bahulimi. Na nyambo hulimi. Nico cyanyambire karintarajirwa no mwantomo karindashirimo. Abo kubona banokumbona bwine. Omwana ogwo kamukwata bamusiba. Yasiga abana bashatu. Ondizo yamukura tayamu. Yasiga abana bashatu amwene umukobwa nkabire niho kwenkane nsima ruhanga niwe yankwasira amukono kwenka ndemirwe abana ndemirwe abana no kwega kuremire kwenka obunwa bere yankwatire hongu baze kwega kuyanyeta nazo nizona zambere nizo zambere kandi ubuzima ni nsima ubongo yatolandijiro okwandi wangu misiriza nchakuterera okakuira chikundu murekendera kesongoro kanje muzenda ngomukujezi bwani twemuza ngwahabwa chini kutwashao kando Bande kozi zebibi bari abarwo mukujarama eizo bari mwe turgachizora kandi turgachitegereza ni gumo mumushana nitije kuchetezeza rufune twara bagenzi beitu etusigwanu kushoberwa obw'abandi bobe n'obusinge kandi barye enkozi z'ebibi bomwesigwa gumo mumushana tusigize ebiro bice turgaruko muruhebona twatamale mbageguru kuturire bayesari kwija narugo mukayeyo mwiguru turgamushango monsejenunji obwe turgachetegereza eizo barimwe turgachizora kandi turgachetegereza Rowamani gumo mumushana nitija kutegereza kandi nabo bana
ishaka sigabali bato nafana bona abolora n'omwana ogwo kuza kulanda gatanana ijana kunu n'ogora likugira ngwakadire kiyatunga mukama bambera omugisha. Amina. Okumama bobya oyina kenga imama bebe yanga nyowe nyine nshanju n'ibiri. Mama wa miaka 7 kati mama wa bobya genda obuze ko president then nabalaranga bebe yanju president uyawo kale tetugenda kusobola muje wano so that bana abakulembeze baffe babalabe bulungi. Tuyinza obutasobola buli omu okwogera details zonna naye njagadde mweyanjule wakiri abantu babamanye naye mukisa okusooka nje wano bwe muti njagala bali abakulembeze babeere nga babalaba. Mama Machete njagala oyogere ku lw'abana abantu then bagenda kweyanjula boogere ne ku bantu baabwe abakyali makomera. Balamusiza basebo ne banyawe banenze ebyokwogera byanzigwako era bibiri byanzigwako wabula olwaleero kamenye ku maviivi osanga Mukama Katonda bulijjo njogera nkujagaladdeko. Nze Aisha Kabanda mama wa Yasini Sekitoleko gwe mumanyi nga Machete amaze emyaka 4 mu kkomera akutegwa 5 yagaana okukkiriza omusango. Fayiro basigalako abantu 9 be basigala mu kkomera. Naye Mukama Katonda taata nkusaba nga neewombese nga nzikakkanye guno omulundi gwakubiri nga nzikakkana wansi ku maviivi nafukamira wansi nga nzaala Yasini nzizeewo ogwokubiri. Mukama Katonda nsaba owulire essaala yange eno abaana baffe obagondeze. Omwami Museveni omutima omuzadde, omwami Museveni omutima omusaasizi, omwami Museveni omutima ogwekisa era omuwa amatwa agawulira abantu bye boogera. Era omuwa amaaso alabe tabana waffe tebalina musango ekyamazima babasibira bwereere. Bannange tulajanye tukooye Mukama Katonda twagayaddewa. Mukama Katonda kiki tutakoze? Ayi Mukama Katonda taata gw'owekisa gw'owatuwa abaana awo kikole obaje empingu ku mikono, kikole ojja amakufulu ku makomera abaana baffe bafulume. Ayi Mukama Katonda taata tugayaddewa kiki tutakoze, kiki tutatuuseeko. Nkusaba olw'ekisa kyo Mukama Katonda. Omuganda agamba nti omuto waayo noonya omukulu yayolongoosaawo. Nfukamidde ku lw'abaana abo. Oba Yasini ye yasobya neetonda ku lulwe, obanza omuzadde nze nasobya ng'omukangavuulanga ku lw'omwana. Ayi Mukama Katonda taata tusonyiwe. Bonna abali mu kkomera taata bawulira olugendo luno kuba bali ku lusozi Gambalagala. Byazigwako dde ebyokwogera kati nsaba busabi Katonda kubanga sijja gamba nti neebaza sinnatuuka ku ekyo kyakwebaza. Naye Mukama Katonda taata kola ky'osobodde kyonna osumulule abaana baffe. Obwebaloya baffe obusobozi, obwebaloya baffe obatemere ekkubo. Buli eyekise mu kkubo ly'abaana baffe lino nga balemesa okuva mu kkomera Mukama gw'omanyi. Mukama Katonda taata wagamba ekitegeeza bw'obwokoye tasula, ekitegeeza nabo abalemedde abaana baffe okyabaagala. Naye bawa omutima omusaasizi bate abaana baffe, bawa omutima omuzadde bate abaana baffe. Muwozi ne mutabani ne taatawo muta abaana baffe mubalemedde. Ekisembayo pulezidenti waffe taata nkusabira buwanguzi, nkusabira emikisa buli wokutte wonna wakugondere awakalubye wonna Mukama agonzeewo. Kyamaanyi nnyo oyolekedde olutalo Gambalagala naye Mukama Katonda ono akuwa obulamu. Tukwagala oli mulamu. Nze wano sandituuseewo senga tobadde ggwe. Bitundu bingi byontambuza olwa Yasini bangi abasiwa n'emabega yonna nga tebaliiko alondoola naye Mukama akwesa, Mukama akuwa amaanyi. Kyokutteko kyonna talakiwangulwe olw'amaanyi go. Abaana baffe bafuutusoja mbasabira emikisa kuba muyingiridde olutalo Gambalagala. Omwaka bweguti bwe gutandika nga tukanga bukaalu naye Mukama Katonda bampeera omukisa kati beesibye mu ngoye emmyufu timwambala engoye z'abasirikale. Wali okubalakisa eyambala ovulo ekyo nakyewuunyamu dda naye Mukama Katonda taata tuwa obusobozi pulezidenti wange Mukama akuwa omukisa ebigambo yange naye Mukama Katonda mwaggulu nga nkanika emikono tabaana baffe bawa obusobozi bafulume ekkomera. Tebalina omusalo gwe bakola si babbi si baki omwana nga ebigambo ebyo. We have the father of one of our comrades from Yumbe called Anguli Bosiraj. Let me give him a chance to speak.
Hello. My son is called Siraj Androbo. He was arrested in Yumbe. It's now 2 years when I don't see his face. And really I was told that I should come here to stand. And we come and talk in one voice. His arresting, he was not a soldier, he was not a civilian. Why the arresting, I don't know up to now. Thank you. Thank you very much. Anguli Bosiraji yali coordinator waffe wa NUP mu Yumbe district. Tebamukwata eka bamukwata ne Andama era mama wa Andama naye wali wano. Assalamu alaikum. Hawalipo leo mipsa wanu Anja lugatis ine wagonda manguti minindi andarsi odira ine madichili chokale idimanjikisu. Thank you so much. My son Siraj was abducted 2 years ago. He has left me with 4 children. School fees banita yu madichitabo ene mamu dindere. The children right now are out of school because Angolibo has been the only breadwinner. Ale tasi mungu bafe upo. I'm praying that God empowers Amboko mwadidi His Excellency Obini Robert Chagulanyi. Why I'm asking you like this, I am very confident when you empower, my son will be out. When you continue with this struggle, my son will be released and free. I do not have much to say. I just came all the way from Yumbe in West Nile. Angolibo was abducted from Yumbe. Thank you so much today. I'm very honored to see our President, His Excellency Robert Chagulanyi. Thank you very much, Angili. Kakati wananga abasigadde njagala mweyanjule n'omuntu yasiyogera erinnya lyo n'omuntu wone ebbanga lyamaze mukomera so that tugenda mu nsonga endala ey'okusaba. Mulabe maama w'omusibe akwatiddwako nnyo. Abaana abo baabawamba okuva mu disitulikiti y'Eyumbe baali bakoordinata ba NUP. Bwenjogerera bali Kigo tebawozesebwanga wabula abantu ba gavumenti ya Museveni babadde babatuukirira nga bagamba basayininge amnesty bakirize emisango balyoke bateebwe naye nga tebasobola kikola kubanga tebakola musango gwonna. Ismail ye looya waabwe oyo gwe mulaba muganda waffe. Kale Yanuze Nanteza Prosi muwala wa Mugumya Arafat oyo gwe mulaba munamba na mukaaga. Taata wange yawambibwa okuva embirizi Lwengo era abadde awozesebwa mu kkooti y'amagye. Amazeeyo emyaka 2 n'emyezi 9. Yaleka abaana 10. Kamawita Simwe Munonga. Amazina gange Dinisima Anetini Ndugumu Umrika Mwenja ni Mukabobi yangu. Mune mchala Bobi yangu. Balamusiza mulinnya lya kitaffe. Amannya agange nze Nsamba George William taata wa Muwunge Joseph. Muwunge Joseph kino siyinza gana kiisaawo okwebaza Pulezidenti Bobi Wine bambi olwanye nnyo ku mwana wange kubanga bamukusa ensigo. Ekyamazima simanyi era omwana ne baba akomyewo oba ali bamulamu naye weebale nnyo weebalire ddala omulimu ogwo gw'okoze era n'obeerawo olw'okubeera nga taata
nkwebaza omwana we omubeereddewo olw'ensonga nti nange saali bulungi nyina omwana wa myaka 14 teyeekyusa ndiisa muliisa enkolaki ate nga nyina okulabirira omwana wa muwongere. N'olw'ensonga eyo mbasaba mwenna nga bambi mbebaza kubanga muyiyeewo emibiri ononsonyiwa pulezidenti olw'okuba ntisobolanga kutuuka mu nkiiko zonna kubanga nva wala Rakai naye abaana abo nabazaalira Sembabule district yensonga nti endagamuntu ye kyeraga gyetwawangalira. Amannya geego Nsamba George William ntuula Mugombolola Yerwamagwa Rakai district. Yesu yebazwe. Amina. Amannya gange nze Nacha Aneti nga ndi sisita wa Katouma omusibe akyali ekitalya ng'ali namba ya 9. Bamukwatira Mbale kati amazeeyo emyaka 4. Ate Emma ali kitalya okumala emyaka 4. Amina. Amannya gange nze Nakasimoreno omukyala wa Kiswahili aliko nambe n'omusiyanga kati agenda myaka 5 omutwala n'omusanvu. Naye neebaza nnyo abantu okubeera nga mumpeereddewo naddala madamu Shufra ku kyaffe ondabizaamu nakumwekyo. Babale nnyo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Nze kabomu Isma omusibe wange Arthur Ndawula bamanyi nga Geto King kati yakamalayo emyaka 3. Mukama waffe yeebazibwe. Amannya gange nze Nakabongo Justin omusibe wange ye Ddala Kintu namba 8 ali kitalya. Bamukwatira bweyogerere kati yakamalayo emyaka 4 agenda mu Gwakutaano. Amannya Walusibigirivazi Yokamya chairman wa LUP Muluka Kito Mugombolola ya Lwengo district. Muganda wange ye Mugumya Arafat neyanzega abakulembeze ba Nuupu singa si mwene mu prison singa taliyo kubanga bamukweka emyezi 8 mutuyamba mpaka lwambasasinyane bamutwala mu kooti y'amagye. Babale nnyo ensonga eyo kanjogereko bulungi nga bwe mmanyi babakwata ne basooka ne babawamba kati bwe tuba tetutaddeko pressure bayinza okubasiba n'emyaka negiyita nga tosobola balabako. Amannya agange nze Lubama Moses nga mbeera bweyogerere muganda wange Galukande Jime ali ku namba 11 ali mu kkomera ekitalo yakwatibwa mu mwaka gwa 2021 mwezi ogwokutaano ngera kweza myaka 5 mu kkomera. So embeera gye tutambuliramu basebo ne banyabo. These are just a few of the victims that we invited. Families z'abantu ababuzibwawo nazo omanyi tweziri muyimirire ababuzibwawo bwe bamawe buli oyo bawe bamuwamba okuva mu Bende district. Mujje kwikire nawe muli batono abaliwo olunaku olwaleero. N'Olivia Lutaya jangu kubanga n'Olivia Lutaya ono yamala ebbanga eryo lyonna. Honorable Winnie Byanyima, you remember you were asking about Olivia Lutaya. Here she is. She was only released after being forced to plead guilty for crimes she never committed. Olivia jangu very, very quickly. So kogerako ekigambo kimu olwabo abalala abavaayo nabo. People power, our power, people power. Bannayuganda bannange nze sina bigambo birungi eri gavumenti ya Mwami Museveni naye kyembadde mbasaba nakwatibwa omwaka ogwa 2021 nembeera mu kooti masho okumala emyaka 4 nenvaayo okuvaayo kwange bamala kuŋŋama nzikirize omusango saafuna bwenkanya mu kooti masho. So bannayuganda kyembasaba luli kyali kunze leero kiri kuggwe enkya kiri ku mwanawo enkya kiri ku mugandawo. Tusitukire wamu twegatte tulumba bulungi gumu tusobola. President tusobola gamba tubikole. President tukusaba okkirize
Webale nnyo Olivia Altaya. Kakati abantu bano abali wano basebo ne banyabo. I also want you just very quickly amanyago omuntu wo yabuzibwawo mwaka ki. These are people whose persons were taken out by the military and up to now have not been seen. So very quickly. Amanya gange Sekatana Winfred and mukyala wa Damira John bamujja wa Kiseka sawa zalinga 5 2 November 2020. Amanya gange Sekatana Winfred and mukyala wa Damira John bamujja wa Kiseka Katale n'okuz'omwezi zali 21 November 2020. Naye munzikirize tuseewo kano olunaku lwajja nageza okukima mutabani wange nga tugudde mu kkooti kusoma. Kati waliwo omwana muzadde we yabadde amukiringa taata. Kati omuzadde bwe yazza omwana n'amusabikira n'amuwahaana n'omugamba dadi mutabani wange nakutanaamba dadi n'ayita omwana dadi era nasuza entuumu. Amanya agange Nzisala Damira, mukyala wa Damira. Era yakuzibwawo omuganda nga bwagambye. Ebintu byatukwako kubanga nze sikyalina binyusa kwongerako. Wabula kubanga erinnya lyange nze Nagayi Farida. Mwannyinaze Kiyemba Sharifu. Bamukwatidde wiiki ewedde ku mini price. Lwakuba awagira nnyo President Kyagulanyi ne NUP. Talina nnyo byabeeramu naye yabadde agenze akola bya design ng'avudde wali ekazo. Bwe yagenze twategeezeddwako nti baamuyingiza buyingiza mu drone. Naye tusaba Katonda akwata ku bantu abo nga bwakwata abatume nga bali mu kkomera. Naye basobole okubulwa emirembe aba gavumenti ya Museveni bafulume bufulumi. Banange tulina obulumi kubanga tetulina musango gwonna. Erinnya ye Kiyemba Sharifu yeeyita akaprint akashata. Mukyala wa Wangolo Shafiki bamutwala nga 3 Desemba 2020 agenda kuweza myaka 5. Tumunoonyeza wonawona tetumulabangako. Ya Wangolo Shafiki yabuzibwawo n'olunaku olwaleero. Balamusizaako banyabo ne bassebo. Amanya nze Najjuka Dorothy nga nsisita wa Nalumoso Vincent. Yawambibwa nga 1 Desemba 2020 na guno guliko tetumanyi wawaali. Balamusiza banyabo ne bassebo. Amanya agange nze Namuyanja Mary. Mukyala wa Lukwago Martin eyawambibwa ennaku z'omwezi 23 Novemba 2020 okuva e Bugoloobi. Paka na kati simanyi gyali munoonyeza buli wamu simulabangako. People power, our power. Amanya waze Nasuna Jala, Mama Zimla Dennis. Ewambibwa nga 3 December 2020 up to now simulabangako. Bamujja Kyebando Nansana. Amanya agange nze Nakera Monica nga nze mukyala wa mwami Kibalama John Bosco eyagozibwawo nga 3 June 2019 nga kati mu June awezi emyaka 6 naye tusaba kusaba Katonda tetukyalina kyakola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Onina Nalubega. Omuntu wange Asa Yubiru yabuzibwawo 2020 ennaku z'omwezi ndala nga tetukyamulaba. Mukama mulungi budde bonna. Erinnya Ngabwire Agnes mukyala wa mwami Muhammad Kanatta bamujja wa Lusubi ennaku z'omwezi 2 Desemba 2020. Bamukwata ssaawa nga 9 n'ekitundu ez'ekiro baamenya luggi ne bayingira mu nju. Meneje buli eno tetumulaba tetumanyi gyali. Wabula twasiga busigazi kusaba Katonda yekka yekka y'amanyi ekiriddako.
Yesu yewazire abooluganda amannya agange nze Justina Nakulula ndi mukyala w'omwami Sembo Godfrey eyabuzibwawo nga 2021 omwezi ogwokubiri n'okutuusa kati simanyi omwami wange gyali. Kale shifura ono bawo yali headmaster ku ssomero ne bamuwamba kubanga yali baleeta ebifaananyi bya Museveni ne babiteeka ku ssomero. Headmaster n'agamba ebifaananyi bya candidates tebirina kubeera ku ssomero lyonna. Ne bamuwamba up to now tetumulabangako. So as you can see, ladies and gentlemen, this is what the Museveni regime is doing. Some of those are some of the victims, but we also have another category of people who are in prison, and but because of time we will not do that. Abasibe ne banyaboka muzikirize yonjira abakulembeze baffe abali wano olunaku olwaleero okuva mu NUP president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ne ba deputy presidents be Mama Lina Zedriga, Mama Jole for Western Uganda and Northern Uganda, n'akulira oludda oluvuganya mu gavumenti olikizoganya Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi, atudde wamu ne speaker wa KCCA Zahara Luyirika and many other leaders, many other NUP leaders. Abanek n'abalala muyimirire babalabeko n'ababaka ba parliament aba NUP. You can stand up for recognition. Honorable Barimwezo, Honorable Hassan, muli bangi nnyo, but all these are leaders in NUP. From PFF we have Lord Mayor Salongo Yasu Lukwago, and of course we have a distinguished guest today, Honorable Winnie Byanyima. Thank you very much for joining us. We have General Mugisha Muntu from ANT. We have the Honorable Ali Salaso from ANT. We have Honorable Winnie Chiza from ANT. We have Honorable Saddam Gaida from PPP. Honorable Asnas Nyakato from PFF, I think she's around as well. Honorable Francis Mujishe from PFF, FDC. We have the Honorable Wafula Ogutu. That's somewhere behind. Honorable Salam Musumba. This is in no particular order. I'm just reading them the way the list has been given to me, so don't be offended by protocol. Tuina mzee wa Honorable Waswabiligwa. Honorable Wycliffe Bakandonda. Naiwali. Honorable Samuel Makoha. Honorable Okello Kennedy from PFF. I've introduced the other members. Our NUP, Sanja, Honorable Sanja, Honorable Kasalosias. Because of time, I will not really go into all the protocols. Honorable Gerard Karanga, Civil Chairman, Sinakwanjira. So now I can greet you, Honorable Narkola. Thank you very much. Kati Masebo ne banyabo tugenda mu kaseera ak'okusaba. Tulina ne bannamateeka b'abantu baffe ndaba Kanso Muyizi waali akola bulungi ne North Mayor. District Chairperson Sebo tukulaba tubale nnyo okubeerawo olunaku olwaleero. District Chairperson Wakiso and the other leaders. I'll get the other leaders as they arrive. Very good to see you, Reverend. And we've come at the right point where we are about to invite you to lead prayers. So we are njagala basaba twewombeke tugenda mu kaseera ak'okusaba omulimu okutulesa wano olunaku olwaleero. Kirungi nnyo twegatiddwako Reverend Samari gwe tubadde tulinze. Oyo nga tutegezeddwa nti Reverend asabira Dr. Kizza Besigye
So kirungi nnyo nti olunaku olwaleero atwegaseeko ne tubeera wamu ne Pastor Dorothy Nantongo, ne tubeera wamu ne Sheikh Nsubuga Yakub. Abo abakulembeze abasatu njagala kubasaba musembere tutwale mu ssaawa ey'okusaba ku nsonga zino ze tuliko. Ngenda bayita omulundi gumu, and then you lead us in prayer. I'll begin with you, Pastor Dorothy. Kutumala tugende wa Seka tumalirize ne program. Oyagala kukirira mutuula kale no problem. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Twebaza Katonda abakuumye atukuumye. Mu biro ebifaanana bwe biti nga wakyaliyo abasajja n'abakazi abavaayo ne bagamba ffe tugenda kusaba, oba gwaka oba etonya tugenda kusaba. Amanya Dorothy Nantongo. Okay, gwe muganda wange ali ku Mapu Media TV YouTube channel. Tukusaba osharinge. Muganda wange Joseph ogamba otya United Kingdom agamba etya. Tuli live ku Mapu Media TV. Kindly please tuyambe osharinge. Tuyambe osharinge. Tuli ku YouTube kwokka. Totubuuza nti ate lwaki toliyo toli ku Facebook no. Mujjukire nze sikkirizibwa kubeera waawo kati ekibonezo kikyaliko naye nange njagala balaga nti Mapu Media TV is not just as present nti alina okubaawo okubatuusaako ebifaayo essaawa zino nsobola okubawa ekifaananyi kyonna ekigenda maaso. So kindly please musharinge tugende maaso. Kulw'abaganda baffe, tuzze kulw'aba kitaffe, tuzze kulw'abo bonna maaso go ettuntu lya leero, ababonyaabonyezebwa, abaasibibwa mu makomera, abamu nga tebalabikanga nako, abamu nga baalabika naye nga baagala okuteebwa. Abantu bwe baagala bwenkanya, saba omuyinza w'ebintu byonna, gw'awulira okusaba, gw'alaba amaziga gaabwe, abamu bakaba ne bakaba ku lwattuntu, ne bakaba ku lwasukulu fiizi, abamu bakabira bambi bwabwe nga baagala okubeera nabo. Ssebo gwasala omusango ogw'ensonga, kino kyekiseera oveeyo osala omusango, vaayo olagira abantu babateebwe, vaayo onyenye emitima gyabo abali mu buyinza, abaabasiba babate. Oli Katonda ayinza ebintu byonna, kuba teri kintu kyonna ekiyinza okulema. Tukwegayiridde omuyinza w'ebintu byonna, gw'awulira okusaba, wabeewo ekikolebwa eri abantu bo, wabeewo okuteebwa eri abakazi n'abasajja abali mu makomera, abasibiddwa, abajeezebwa, ababonaabona. Leka abaabasiba babaddiremu. Ebyo byonna bisabye mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twala omukisa guno okwebaza Allah atuleese wano, twakoma okubeera wano nga tusabira muganda waffe Sayyidi ya Muhammadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allah musaasire omusonyiwe. Ate era tukomyewo ffe okujja wano tujja kusaba. Nkakasa ab'amawulire muli bangi,
ne bambega muli bangi. Naye ffe ensonga etuleeta wano kusaba, nammwe munaatuyita tujja kujja tusabe, naye bano balabika be batwagala mu mutulaba bubi. Naye olw'okubanga Allah tabaraka wa taala yateeka emirembe mu nsi, ensi eno ffenna tulina okugibeeramu kkirizagaana. Ssebo Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde, n'abali wano mwenna, protoko sijja gisobola, oyo gwe mmanyi kuba namulaba dda. Mpozi ne Zahara yuliko ono mukwano gwange, ndowooza era we naaba ngenda inshallah ojja kundaba inshallah. Naye nga sinaba kusaba dduwa eno, ngenda kubasomerayo aya ya Qur'ani eno ebeere ekyokuba nga musigala nayo nga mulowooza. Allah atugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, surati al-Qasas, wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhirah. Noonya mu ekyo Allah kyaba akuwadde, oba akuwadde buyinza, oba akuwadde ssente, zinoonyeemu enkomerero y'ennungi. Wala tansa nasibaka mina dunya, temwerabira mu nsi muno mwinamu omugabo. Abali wano mwenna, wala tansa nasibaka mina dunya, mu nsi muno mwinamu omugabo gwammwe. Wahsinu, naye abo abateekeddwa okutugabira omugabo Allah abagamba wahsinu, mulongoose. Wahsinu, muyise bulungi abantu. Wahsinu, abantu mbakwate bulungi, kama ahsana Allahu ilaika, nga namwe Katonda we yabalongooseza. Mulongooseza abantu embeera nga namwe Katonda we yagibalongooseza, ne muva eri ewaffe eruweero zembeera kalongo. Twawangaaliranga eyo mu Lukoola ennambeere nga tuli ne baganda baffe bano abali mu buyinza, naye mujjukire bwe twatuulanga mu nsiisira ne tuli ennyama omutali munnyo. Essaawa zino nga tuli erimu omunnyo, mujjukire bwe twanywanga sukaali, naye ng'ate tunywa sukaali nga tategeerekeka, wa bikajjo tukunya bikunye. N'essaawa zino nga munywa sukaali kakira. Wahsinu, mulongooseza abantu, kama ahsana Allahu ilaika, nga namwe Katonda we yabalongooseza embeera kati mutambula mutudde, muyita mu bbanga ku lukalu ne ku mazzi. Wahsinu kama ahsana Allahu ilaika, wala tabghi alfasada fil ardi, temusaasaanya butemu mu nsi, temusaasaanya mbeera ya kusiba bantu. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin, Katonda tayagala abantu bonoona nsi ye. Wallahi Rabbu salam, Allah mirembe, wa minka salam, ne mu Allah mwe muli emirembe, wa ilaika yarji'u salam, wa Allah emirembe gyonna gye gidda. Tubasaba bannange, bannanyini mirembe, muleme kutabangula mirembe. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhana al-munaffisi an kulli mahzun, mugamba amina. Bannange twaze kusaba, bw'ogamba amina kitegeeza ayi Katonda akkiriza. Abali eri mu kolokoni Allah abajjeyo, abataase nga bwe yataasa Nabbi Musa ku baana ba Isirayiri, n'abataasa abaana ba Isirayiri ku musajja ayitibwa Falaawo, n'ataasa Nabbi Ibrahimu ku Namurudu n'awona omuliro, n'ataasa omusajja ayitibwa Sulaimaani ku baabi bwamwetoolodde, n'ataasa Nabbi Daawuda ku Jaaluuta, n'ataasa Nabiyuna Muhammadi ku basajja abaali baze mu muzimbe e Makka, n'ataasa basahaba bonna n'abanunuza ne bafuuka abawanguzi. Naye sheekhe, buli w'obanga olina w'ogenda, Allah yatugamba inna ma'al usri yusra, awali obuzibu wabaawo obwangu. Mbagumya obuzibu bwe mulaba, wa tilka al amthaalu nadribuha linnaasi. Allah tabaraka wa taala ebiseera abikubira abantu, naye abagamba inna ma'al usri yusra. Buli w'obeera nga mu buzibu, manya waliwo obwangu. Naye nkakasa obuzibu buli kumpi kuggwa, obwangu bujje. Subhana al-munaffis an kulli mahzun, subhana al-mufarrij an kulli madiyun, subhana man khazainu bayna al-kafi wan nun,
سبحان من يقول لشيء كن فيكون. اللهم يا مفرج الهمومين فرج عنا وقض حاجاتنا. اللهم يا مجير النبيين ومسخر الفيل وفالق البحر لبني إسرائيل سخر لنا ما تريد إنك فعال لما تريد وبحق الحمد لله رب العالمين. أعنا على كل ما تريد يا رحمن يا رحيم وبحق سورة الياسين وبحق سيد المرسلين. يا الله أقسمت عليكم يا معاشر الروحانية بعزة الله وبنور وجه الله وبأسماء الله الحمد لله رب العالمين وبحق حي القيوم وبحق الملك الغارب أمره أبجل وبالحق جلاطيل وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. أقسمت عليك يا رقيائيل والملك المعين سبحان المنفس عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخرس لكل محشون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من أجرى الماء في البحر والعيون سبحان عالم لكل مكنون سبحان من خزائن بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير بمواكا ماغالي زميلي والله خير حافظة كتولا يمكم يا سينغا وهو أرحم الراحمين. إلى يوم سياسة سينغا وساسزي معكم يعقوب أبو بكري يزي يعقوب أبو بكري سوغا pangalira okubiri mutebe wali masjidi yangi leo mulebe kuno alhamdulillah nsaba katonda atusasira tuonye embeera yakanayo kyani bagaliza kyemunjagaliza naye nsaba katonda abali mukomera bonna bajjeyo obaddize famire zaabwe nga tewali n'omu akaaba wadde anyiza munne. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama waffe yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, abeeno Mukama yeebazibwe, abeeri Mukama yeebazibwe, abali emmange eyo Mukama yeebazibwe, abali oludda luno Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda kubanga tuli mu kifo kino olunaku lwaleero. Abakungu mwena abali wano tubaaniriza, tuyinza obutasobola kumenya mannya gammwe na kubamalayo, naye munzikirize okwaniriza Masaka Ruyindi nga mulabyeko wano ne Elias Lukwago baloya ba Dr. Besigye katubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Njagala kwaniriza President wa Nubu Ssebo Robert Kyagulanyi mutuuze munnange Kasanga Ssebo tusanyuse okulaba. Njagala kwaniriza Maama Besigye, maama tusanyuse okulaba. Mmanyi tumanyi bingi nnyo by'oyitamu naye tukusabira mwenna bali awo njagala buli omu akyukire munnange aye tusanyuse nnyo okulaba. Embeera bw'ebeera embi wateekwa okubaawo okudda eri Katonda. Embeera buli lwekyuka Katonda aba yeetaagisa, Katonda aba ayagala kwogera gye tuli mu biseera ebirungi ne mu biseera ebibi. N'olwekyo mukubire Katonda mu ngalo kubanga atukuŋŋaanyiza wano lwa biseera ebibi. Ebayibuli egamba mu Mubuulizi sula 3 olunyiriri olusooka nti buli kimu kiriko ekiseera kyakyo. Waliwo ekiseera eky'okuzaalibwamu, waliwo n'ekiseera ekyokukola ekyokufiiramu. Waliwo ekiseera gavumenti eno eriwo lwe yagira mu buyinza, ate waliwo ekiseera lwegenda okuva mu buyinza. Ate bonna bemulaba abali wabweru bonna bali kummwe. Abo abasirikale bemulaba bonna nsi eyalinga nabo, naye nabo bagamba nti basajja baatulemerako, tetulina kyakukola naye ffe tuli wamu nammwe. N'olwekyo twagala okubagumya muyimirire. Njagala kwebaza Robert Kyagulanyi pulezidenti wano, njagala kwebaza olw'obuvumu. Katonda akwongere amaanyi, ekiseera eky'okukyusa Uganda kinaatera okutuuka era nga kituuse. Waliwo ekintu kimu ekyetaaga
kyetaagisa kyenjagala okubasaba mwe banabyabufuzi mutegeere Katonda atwagala twegatte tufuuke omuntu atya omu tulete kadibeti atya omu tuwagire omuntu atya omu eno gavumenti yaggwamu dda Twenna kyaki tuli mabega wammwe temulowooza nti kyaki tebasabira kyaki ebasabira kyaki eriwamu nammwe kyaki ebasabira enkyalaki n'eggulo abantu abaleeta obuyinza abaagala tubabuleese tufune emirembe babuleeta kutulugunya Bannayuganda enkya babateeka mu makomera eggulo babateeka mu makomera buli lunaku babatulugunya ebigambo ebyokutulugunya abantu tubikoye twenna kyaki twagala abantu abalamu twagala abantu abategeera Katonda twagala abantu abasinza Katonda so si abantu okubeera mu dduka buli kaseera dduka bwe mbadde mpakinga wali abasajja bangambye genda semberaye ne bagazi nzize kusaba wano kyagendaye bo tebakyayagala kukola ki kusaba bakozesa ki emundu nzize wano okusabira Dr. Besu sebo pulezidenti wa anti sebo osanyusa okulaba era mukwano gwange nnyo mukolo muntu mukama waffe yeebazibwe tuuse wano okusabira Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abali mu maki makomera twagala okwebaza omulamuzi omukulu bwe yavuddeyo n'alamula ensonga nga bwe ziteeka okukola ki okuba kooti y'amagye terina buyinza bulamula wano mu ggwanga eggwanga lyaffe erya mirembe lyetaaga abantu nga balina emiki emirembe nolwekyo twagala okubira gavumenti omulamu bweba eyagala emirembe ereeta emirembe bweba eyagala emirembe ekkiriza abantu bakole kibagira ki kyebaagala mukama waffe yeebazibwe saba omukulu wa mukulu erinnya ligenze naye ng'akulira opposition mukulu gyosenyino you're very smart guy nja okulaba ku TV bale sikulabanga ku physical naye twagala okubategeeza abooluganda tekiseera kituuse eggwanga likole ki likyuke emundu si esobola okukuuma eggwanga eddoboozi ly'abantu lyerikuuma ki eggwanga nolwekyo abajja mu Uganda nga balowooza kukozesa mundu ekiseera kigenda kutuuka ng'emundu tekyagira ki tekyakola ekiseera ky'emundu kikoze ki kiweddeyo twetaaga miki mirembe obanga bo emundu tebalina zaani zaffe fe abazikola ki era zindimuja binogaa bamusanze n'emundu emundu yaani ya gavumenti ya Uganda emundu ya Museveni emundu ya Muhoozi pulira Muhoozi nga yeewaanawaana nja kujjako Besigye omutwe nja kujjako Bobi Wine era olina obuyinza obujjako abantu emitwe mu Uganda obuyinza obujjawo ono yandibadde alina mu kkomera kubanga azza misango ng'ali mu magye patriotism teboogerako terikola ki teriiwo obanga boogera patriotism bapracticing eki patriotism nze ndi mulwanisi bw'eddembe omukulu Serunjo Jono yanteeka ku kasoye era ali chairman w'eddembe ly'obuntu mu Kawempe division naye twetaaga emirembe mu ggwanga bwe tulanga eggwanga linaagenda mu maaso twetaaga tukomye ebikolwa by'okutulugunya abantu twetaaga tukomye embeera embi eya corruption corruption yajjudde mu Uganda naye tebaagala okola ki oyogeko obanga Besigye yalina emundu n'ava wano n'ayita entebe n'alinnya n'agenda ebweru n'avaayo n'atuuka e Kenya e Uganda ne balyoka bategeera nti Besigye alina ki is that nonsense yayita ku kisaawe kya waki tebakwata abakkiriza Besigye ng'ayitawa ku kisaawe entebe n'ayitayo n'emundu n'agenda mu Greece n'agenda wa n'ayitayo n'adda e Kenya eyo tebamukwatire wa Martha Karua nti alina ki n'emundu baliyiza Uganda newankubadde nga yandibadde naki
kubanga emundu ffe tuzigula, uniform ffe tuzikola ki? Tuzibawa. Why are they imprisoning us on our own properties? Mukama waffe yeebazibwe. Olwekyo twagala tusabe Katonda atugambe buli kimu kiriko ekiseera kyaki, ekiseera ekyokuzaalibwamu n'ekiseera ekyokukola ki, ekiseera ekyokujja kwa gavumenti eno kyaliwo era ekiseera kyayo kiweddeko, ekiseera kya gavumenti endala ekijja era nakyo kituuse. Katwemere tusabe. Vayo mikwano gyange ndiwayo, vayo mikwano gyange ndiwayo Yesu ndiwayo, vaya abasibe bonna bawayo, vaya abasibe bonna bawayo Yesu bawayo, vaye eggwanga lyaffe ndiwayo, oh vaye eggwanga lyaffe ndiwayo Yesu ndiwayo, mwoyo omutukuvu ngazze gyendi nsinza kusigala nga bwendi, kubanga akola atya asumulula byonna ebyasibo mwedda, asangula amaziga gange ayogomya byonna ebyasibo mwedda, nsinza kusigala nga bwendi, kubanga akola atya asumulula byonna ebyasibo. Njagala osabira abo bonna bannaffe abaasibibwa abatalina misango newankubadde nga koodi yabatadde naye basigadde babakutte, kubanga ensonyi zibakutte, tebasobola kubata kubanga babakwatira mu bukyamu, kubanga babakwata nga tebalina misango. Njagala osabire omusibe oyo bwe mwolaba nti ali mu kkomera naye nga talina musango gwonna, naye nga yakwatibwa yasibibwa nga yeetaaga okuteebwa. Waliwo Katonda ow'amaanyi, waliwo Katonda asumulula, waliwo Katonda amenya enjegere z'ekkomera, waliwo Katonda ajjayo abo abasibe abali mu makomera, waliwo Katonda akyusa, waliwo Katonda ayimusa, waliwo Katonda assa. Waliwo ekiseera ekyokuyimusibwa tulina okuyimirira, kubanga waliwo Katonda ow'amaanyi ajja. Katonda ali ku luuyi lwaffe, Katonda ali ku maanyi gaffe, Katonda anaatuwalira, Katonda anaasobozesa okutambula, Katonda anaasobola okuteebwa. Abasibe bonna tubasaba bateebwe mu linnya erya Yesu, bateebwe ku Yesu omulonde eyajja mu nsi okusumulula abalina ebibi. Tumusaba otwegayiridde Yesu osumulula abasibe bonna, otta abasibe bonna abali mu makomera, tubasabira bonna. Dr. Besigye tumusabira n'abasibe abalala bonna abali ku lisiti zaffe zino, tusaba bateekwe mu linnya erya Yesu. Eronikize yakasibibwa ng'awoza omusango gwa Dr. Besigye, tusaba naye ateebwe. Katonda waffe bate, nange tusaba otute mu buwambe emyaka 40 tubonyeebonye nnyo, tubonenyewo emyaka 4 nga tubonabonamu gavumenti eno ewali kalungi etufunye olwakufoni eyiri waggulu. Buli kimu okutuluguza abantu, okunta abantu, okusibira abantu mu sengwa busezi. Katonda waffe tukivumirira, Katonda waffe tukissa wansi, Katonda waffe tulangirira obwa Katonda bo buyimirire mu bulamu bwaffe, tugende mu maaso mu ggwanga lyaffe tutya Katonda, eggwanga eriyimiridde olw'omusaayi gwa Kristo. Katonda waffe tukwegayirira kubanga tumanyi nti gwe ekkubo n'obulamu n'amazima ewala gyeri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Tukwegayiridde Taata kubanga gwe muyinza wa byonna, tukwegayiridde Taata abasibe bateebwe, abasibe bateebwe, buli eyasibibwa yonna ebyobufuzi bateebwe, era batubuulire n'abo abattibwa bateebwe, kubanga bangi be basse, bangi abattibwa Taata. Naye tunaakaaba ne tutusaba kubanga gwayinza byonna, gwe gavumenti eno yaffe, eggwanga lino lyaffe, tukwegayiridde Taata mu linnya erya Yesu Kristo lusabe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo njagala twalika emikono gyaffe waggulu nga tufuna omukisa. Mukama wange Yesu wagaa nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweryanjule muligulirawo.
Katonda twagala okusabira abakulembeze bano bonna abayimiridde mu maaso gaffe wano twagala okusabira bannaffe abasibe bateebwe Bobi tusabira mama Besige tusabira abakulu bano bonna mukulu muto tusabira abo mwenna abakulembeze baffe mukulu Senyenyi tubasabira Katonda abongere amaanyi Katonda abongere obusobozi Katonda abongere obuvumu Katonda abasobozese mu linnya erya Yesu Kristo ebisabidde era emirembe gya Katonda esinga okutegera kwonna gyeyongere okubakuuma n'omukisa gwa Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu mbeere kummwe kubakuume n'abakumanga mufuluma wano era n'abakumanga muyingira n'abeeranga wamu nammwe okutuusa lwe tuliraba enkyukakyuka mu ggwanga lino. People power. One Uganda. Bannange esaala ebadde y'amaanyi nnyo era ndowooza Katonda awulidde esaala zaffe zonna Katonda aziwulidde. Okubajukiza abasibo ne bannyabo, these are joint prayers for the different formations, for the different parties, for the civil society and all other Ugandans. So we are here as Ugandans. Badesa abasibo ne bannyabo tukubire engalo abatulidde abatukulembedde mu kusaba. Let us appreciate them for leading us. I understand the Honorable Martha Karua is leaving very shortly, and I want to invite her. That breaches protocol, but since you're leaving, I want to invite you to speak, to say hello, and then we shall proceed with the rest of the program and other leaders. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm trying to get the protocols right. Our host, President of NUP, His Excellency Bobby Wine, Omulodi, President of FDC Katonga, Elias Lukwago, General Emeritus Mugisha Muntu, President of Alliance for National Transformation, the Leader of Opposition in Parliament, Honorable Joel Senyoni, Honorable Mama Winnie Byanyima. I know we have two former leaders of opposition, Honorable Winnie Chiza and Wapula Ogutu, all members of Parliament, all distinguished leaders, all distinguished citizens of Uganda, and all distinguished honorable visitors. Allow me not to go on with the protocols, but I recognize you all. I salute you all for standing together, united to fight oppression. This day is very significant, and all the days I've been coming to this case, I've noticed that each day we are getting stronger and stronger. And today shows the determination of the people of Uganda to fight oppression together. As I stand here, I'm aware that the chairman of NUP, Mr. Nyanzi, was abducted and has not been, his whereabouts are unknown. I'm aware that several other members I read on social media were abducted yesterday. I'm aware that there are scores of Ugandans abducted, some from Kenya, like Dr. Chiza Besije and Obed Lutale. I'm aware that there are many political prisoners who ought to be free following the Supreme Court judgment. When you stand in solidarity together, always remember, a people united can never be defeated. It may take long, but
we shall win in the end. I want to echo the words of the clergy who was here before me, that it is important in this region, because the oppression you see in Uganda today is the same oppression that is going on in Kenya in different measures. It is important that all progressive forces stand together, united, to fight the oppression in our respective countries. And in order to dethrone oppressive regimes, it is necessary to consider building one united candidate. Because we are all ambitious. I'm ambitious, and in Kenya I have said I'm going to run. And there are many other people who are running for president. But I am conscious that alone we may not be able to remove the oppressive regime. Therefore, I am prepared as Martha Karua in Kenya to put the interests of Kenya first and to agree that towards the end we shall unite as progressive forces, come with one candidate to be able to have a truly democratic regime over the people. So I want to urge you in Uganda to consider that very seriously. How long can we go on the way we are going? As you pray, remember to pray for the judges. I have noticed that people placed in authority, including the courts, are reluctant or fearful of doing their duty. They know what is right, but they'll find routes to keep going around in circles instead of giving the position of the law on the issue. And I want to congratulate the Supreme Court. They gave a good ruling, but which people want to find ways of avoiding to obey. We shall continue pushing. Today I was in court, but I had no voice because the certificate, special license I was given was very restrictive and worded in a way that it can be interpreted to be limited to the court-martial, which has now been declared unconstitutional. I am not going to give up on the fight to release all political prisoners in Uganda, in Kenya, and in any other country in East Africa. I am therefore going to again apply for a special license. And whether I have the license or not, I'll keep coming to stand in solidarity with you. We are in this together as citizens of East Africa, and we shall not rest. Injustice to one is injustice to all. Until we are all free, none of us is free. God bless Uganda. God bless East Africa. God bless the judges, that they may truly search their souls and do what is right by the Constitution, not by the will or whims of a few. I want to thank you, and on behalf of myself and my colleagues who must live with me, seek leave so that we may go to the airport, but we will be back shortly. And our brothers and sisters shall be free. Thank you. Thank you very, very much. Honorable. Thank you very much, Mama. Honorable Martha Karua, all the way from Kenya. The people of Uganda stand in solidarity with you and the struggles that are going on in that, our neighboring country. And we all know that the problems that Dr. Kizza Besigye has at the moment actually started in Kenya. So it's right and just that we all stand together. Ndabe abalala batwegaseko benjagala okwanjula abaze later on. Tuina Honorable Betty Namboze Bakireke. Naye wali. Tuina Honorable Nalwima wali. Meya Lukaga wali. Honorable Sempala Kigozi wali.
okuva baganda baffe abeera ku mitimbagano nga bakola omulimu gw'amaanyi tulina Agatha Atwaire ng'oyo wa Agola naye wali wano, tulina Gideon Nova kwikiriza naye wali, ndaba Big Eye naye wali, sebo nkulabe n'abakulembeze abalala mwenna abali wano. Kakati tugenda kufuna speeches 4 zokka nga tutandika ne atukulembera ku ludda oluvuganya oba oluzoganya gavumenti mu parliament, Honorable Joel Senyonyi yange yogereko gye tuli tufune speeches endala. Thank you. I used 2.5 minutes. I firstly want to appreciate all our leaders who have come today. I'll not go through the protocol so that I don't spend a lot of time. But this is incredible. I'll tell you what, we have not yet attained the victories that we want to attain. And there are many, including change of leadership in this country. That's the number one victory we want to attain. But there are small victories that we must attain along the way, which victories the oppressor keeps denying us. And it's important that we keep fighting to attain those small victories. One of which is that we can come together to pray as different political parties in the opposition, different forces of change. That is a win. That we can stand together in court. That is a win. That we can be together, visit prisoners and so on. Those are small victories that we should not take for granted. And we can be able to build on. It's difficult to go for the bigger victory when you struggle to attain the small victories. So for me, this is a small victory that is important. Because, truth be told, sometimes we spend a lot of time nibbling at each other. You know, pointing the guns at each other. And yet we are not enemies of each other. We should not be. We know who our enemy is. And that's where our political guns should point. I know that, yes, sometimes the squabbles are because we are vying for similar positions and so on. But I hope that we can, as much as we possibly can, put the bigger picture ahead. So for me, this is important. This is good. I keep telling colleagues in Parliament, we meet every so often. We do have our fights and quarrels. But I'll be telling them, look, there are things that must get us together. And I'm glad that that's happening in Parliament. So thank you. I hope this continues to happen. Kyembadde ngamba ndi mu kuvuunulira General Muntu kubanga sigategeera Luganda. Tulina obuwanguzi bungi bwe twagala otuukako era ng'obuwanguzi obunene ennyo bwe bukukyusa obukulembeze mu ggwanga lyaffe lino. Naye nga bwe tulwanirira obanga bwe tuluubirira obuwanguzi obwo, waliwo obuwanguzi ate obutono bwe tulina okutereeza, bwe tulina okutuukako. Obuwanguzi obutono obwo obumu bwe nga buno leero nti tutudde wano ffenna ab'ebibiina eby'enjawulo tuli mu kusaba, tuli mu kwegayirira Mutonzi. Ekyo kikulu nnyo. Tetusobola okuyimirira mu kkooti awamu nga tulwanira eddembe ly'abannaffe. Tusobola okugenda mu makomera tukyalira abasibe abantu abatulugunyizibwa ffenna nga tuli bumu ng'ab'ebibiina eby'enjawulo ku sayidi eno gye tuliko. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala. Era kyovudolaba omulabe waffe alwana nnyo okulaba nti tetukwatagana, afuba nnyo okulaba nti tusigala twerumaaluma, tuleke kimuwa, tuleme kikkiriza kubeerawo. Kuba ebiseera ebisinga tugenda ne tulumagana ekiteetaagisa wewaawo olwokubanga ebifo ebimu bye twagala bye bimu naki, naye Katonda atuyambe tutunuulire ate ekiruubirirwa ekinene ennyo bannayuganda bonna kye baluubirirwa okulaba nti tusobola okukwatagana tubeere bumu olujja okusobola okugusa ate ensonga ennene. Mwebale nnyo, Katonda abakuume. Obugalo bwa Honorable Senyonyi, basaba ne banyabo, njagala okubajjukiza n'okubategeeza nti Chairman Nyanzi bamuwamba ne bwe twogera tetumanyiwa gy'ali. Ku makya tusoose ne tufuna amawulire toboolera bamulese Wandigeya, bannamateeka baffe ne famire ne bagendayo ne basanga taliyo. Ekitegeeza bwe twogerera tetumanyiwa gy'ali. Olunaku lwakyo ekiro bawambye ab'akakiiko kaffe ak'ebyokulonda. Tulowooza nti balabye gawuni ze bambadde
ne bagamba nti oba zifaanana n'ez'akakiiko kali akabi abakama oba ne bagamba zifaanana n'eza Owinidolo, tetumanyi really why they would abduct members of the Election Management Committee. Those abducted include the chairperson of the EMC, all the way from Busoga, Honorable Masiwa Lukamba, Robans Alex Luanyaga, our comrade Kayabula, Eddie, and Rao Majuma. All those were abducted, and we have information that they are being held at CMI Mbuya. But right now we don't know where they are. Tufunye na information nti wano abasajja ababadde wano bakawamba abantu 7. Bawambye abantu 7 kumakya ne babatwala tetumanyi wa we bali. Eyo embeera gye tulimu basibo ne banyabo. So may I now invite Lord Mayor Elias Lukwago to come and speak to us. Omukama mulungi obudde bwonna omulungi bazibeera zibeera sebo Ssenkagale President Kyagulanyi Honorable katukyaza wano n'obukulembeze bwonna obwa Nuupu bw'otwala wano mwebale kutukyaza, mwebale kugifuula ntebe ya lutalo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Nyabo maama Honorable Winnie Byanyima, webale kubeera mufumu mu lutalo luno. Mukimanyi bulungi nti ali mu UNAIDS yagikulembera, baali badde bamugamba kati gwe oli mu ebyo naye ali ku forefront. Webale nnyo, webalire ddala. Sebo General Mugisha Muntu ne tiimu yonna eya anti mwebale nnyo okubeera battlefront. Abakulembeze ab'ebibiina Saddam Kaira, Sebo Lop n'abakulembeze bonna ne tiimu yonna gye twavudde nayo Katonga, abakulembeze mwenna abali wano protocol bagituwadde nta n'abatuwadde essaala. Sookera ddala stories zimuwulire ziyungula amaziga. Abantu bano balina ennaku y'amaanyi okubanga your loved ones tobalina, tobalabako. Categories ez'enjawulo, abaabuzibwawo n'abakyali mu makomera. Tubongere essaala, tubongere obuwagizi, ate tuleke bakolobola mitima nga tukola ebintu ebitajja ebyongera okubanyigiriza. Njagala okubategeeza message Honorable Ssenyonja atuwadde enkulu nnyo. Babanjulidde Makoha wano Samuel, Makoha adde mwasituke, Makoha aliwo. Oyo Makoha Samuel ye namba emu ku bantu ba Katonga be bajja ekisuumu, be bakwata ekisuumu the 36 ne babaleeta ne babatwala ekitalya. Bwe baatuuka ekitalya, akamere ke banga lye balayo ke balyako nga n'abanuupu be basibirayo ke balyako nga bali mu mpoogu omu. Abasibe baffe bonna olwaleero Dr. Kiza Besigye, Obedi Lutale balwana kugamba nti mutuleke tukwate nga tuyungagana ne Bobi Yanga, kuba Bobi Yanga ali naye mwapa prison eruzira. Era ne bwe twaliyo alwana agamba munzikirize oli political prisoner munange tulina okubanga tukwatagana. Muyinza okunjawula ne ba criminal, political criminal naye temunjawula na political prisoner mulala. Kakati nga abasibe baffe beegatta mu makomera, naffe eno kyetukakatako okubanga tutambulira wamu tulabe nti twenunula mu mbeera eno. Obubaka obwokubiri ng'era ngigyobuggusa, Leader of Opposition bw'abannyonnyodde wano abagambye nti tulina victories ze tujja tuwangula mu lutalo lwonna. Buli territory yonna gy'owamba, let us not see it. Buli ka victory gwe nebulaba katono katya twongerekako. We must consolidate all the victories. Kati twawangula olutalo ku General Court Martial nti kibadde kikanga baana kyamaanyi ekiryawo, kibadde akattiro tokyachemba okumala emyaka 20 ne tuwangula olutalo ne bagamba General Court Martial nfu bwe fufululu bagitwale bagiziike. Olutalo lwe tuliko kaakati mwami Yoweri Museveni agaanye okuziika omulambo gwe bayita General Court Martial. Tulina okulwana okulaba nga maiti gye bayita General Court Martial tugibulizaawa
mutaka asaba obukujjukujju okulaba nti agikomyawo ayise mu parliament agamba bamendinga etteeka jo yawandiise ekiwandiiko mu kyegenderezi yagayo Besigye agamba atya nti ayagala bamute mu kifo ky'okusaba mbu batransferinge files bazijje mu general court mu kooti eza bulijjo olwaleero tubadde mu kooti mbabuulira Martha Kaluwa kyabagambyeko kintu kikulu nnyo ndabye omulamuzi Justice Douglas Singiza alina doctorate mu mateeka naye musajja wattu nga bimusobedde ng'ali wali n'ekyokukola takimanyi tutuuse n'okumugamba nti sebo tugulire n'ow'ensala agambye mumpandiikire enkya n'ababuulira tuvuddeyo wemutuukira ku pointi omulamuzi n'agamba bannange n'olunaku lwe naabawo ensala sijja sirumanyi mumpandiikire enkya twali omulamuzi magistrate ne tumusomera amateeka ga human rights gonna ne tugamalayo n'agamba ebyo muleese bingi bituufu naye mumpe paka lwakuna lwe lwenkya naye alina okululinga era enkya tuddayo ku Buganda Road omulamuzi naye alina okululinga enkya kati situmanyi naye kyagenda kululinga abalamuzi bali eyo basattira buli omu embeera mutabukidde buli kye bakwatako buli fayiro ezitowa bo bennyini n'abali mu gavumenti mwami Museveni baatwala kiwanuka olwaleero babadde tebalina nsonyi kuleeta affidavit mu kooti ng'egamba bazze bawandiika amabaluwa okuva judgment lwe yafuluma nga balaga kyeyi baleese amabaluwa ge bazze bawandiika kiwanuka ng'agamba okuva judgment lwe yafuluma yawandiikira chief justice namugamba chief justice kati tukole ki chief justice nawandiikira principal judge Zeija Flavian naye bwe yamala n'addamu nawandiikira attorney general namugamba nti mulabe ekyokukola attorney general n'agamba nawandiikira DPP namugamba laba naawe ekyokukola kati DPP naye nawandiikira abamakomera ba CDF naye nabagamba nammwe mulabe ekyokukola bonna tebalina kyakukola kambabuulire balinze ebiragiro byabajjenno bali basatu abafuga eggwanga lino bajje nabo era ngenda nempulira baga nti bannalweyisaabo bajjenno baawa bajjenno bali mu Kaguta family taata wa Muhoozi we bayita Museveni mutabani we ne muganda we Salimu bajje nabo basatu kakati n'abalamuzi bali biragiro ebyo bye balinze tewaliyo kye bayita high command tewaliyo kye bayita ame council nti egenda kutula jje n'omwigisha muntu ono mu mateeka erya UPDF Act is a member of the Army Council of the High Command. Army Council kati yeyina okutuula naye simanyi oba bamuyita dina naye nteeka ligamba member wa Army Council kati waliyo kye bayita Army Council tebaliyo kye bayita High Command kyofa olaba ebiragiro luli Muhoozi yatuuka n'okuzanyira ku mutwe n'agamba kati kankubisa akalulu abaagala Besigye bamute muwandiike n'abaagala bamutwale kalaba namwe muwaki basajja batujoze bano batuzanyeko ku mitwe n'agamba ababalamuzi simanyi abambala biwiiki abambala simanyi amajowoowe abo banneetondere n'agamba abo bamemba ba palamenti abamuyita naga mwejja kuba wewenyula kibooko mwe babafunzimwe kakati palamenti gye yagamba okuwewenyula kibooko twali twozegenda musamoninga palamenti yatudde sebolidde opposition zo negamba wa twamendinge rules tewabaawo wanaddamu okwogera ku Museveni n'amakaage era ne bagamba rules oba zaayise oba tezinayita kakati tuli mu ggwanga erifaanana bwe bityo njagala okubasaba mu abali wano nga nsembayo bategeeza kino bafoot soldier ekisinze kyanzire viri ku mutwe ekyafulumye bwe baasibye Semakadde kooti teyatudde na kutuula Semakadde yabadde bweru wa ggwanga era akyali bweru wa ggwanga yabadde Rwanda bawa Sekaana n'atuula n'agamba oyo omulabirako temuleetana mu kooti mumutwale ekitali emyaka 2 mumusibe tekuleetana wano naye mu judgment yataddemu mu kino kiwaabo ekyokuyiga yataddemu ekigambo foot soldiers ekigambo ekyo mukyegendereze yagamba nti kino kiwaabo ekyokuyiga eri baki ba foot soldier ebigambo ebyo byonna byakubatiisatiisa ebigambo ebyo byonna byakugezaako okugamba nti mwami Museveni atutudde ku nfeete njagala okubasaba ekigambo kimu ekirina obba obuvumu nti mu byonna bye batagala kambabuulire byonna bye batagala bali bweru w'amateeka kakati tuli mu kye bayita bare knuckles
Obote byatuuka mu mbeera efaanana bweti yafulumya gye bayita detention without trial act 1966 bwe yasibira bayingira bwe yasibira balumu bwe yasibira ne bendi kiwanuka yasibira ne Semogerere yasibiramu ne Badiru ne jjajja ow'ekibuli Kabadiru Kakungulu n'abalala. Kakati mwami Yoweri Museveni talina tteeka mwasibira kati atuuya n'azikala. Temulowooza nti empologoma tetuuya n'olw'okuba erina ebyoya. N'empologoma naye bw'eba egoba akagabi naye ekola ki? Olwaliro mwami Yoweri Victory gye tulina okulwanyisa Museveni aleme gisaanyaawo yonna gy'akuumidde Chairman Nyanzi anoonya wamutwala. Kubanga luli abaddewo court martial singa kati olwaleero badduse dda bamututte mu general court martial ng'agenze ku joininga b'amasheti naye kati tebayinza mutwala mu general court martial. Amanyi bw'amutwala mu kooti eza bulijjo bano tujja kufaafaagana nabo balina okumuwa bbeeyi oba bagala zino kooti eza bulijjo zo tujja kufaafaagana nazo. Era kyovola mu lwaleero singiiza tumugambye mwe bano tujja kufaafaagana eri magye tetuyinza kukkiriza environment eri magye mu general court martial kujja mu kooti eza bulijjo. Enkya tuddeyo era ku Buganda bano ne bwe banaatugamba buli lunaku. Kakati Victory gye nga munzika ebigambo byange Victory gye twafunye tetukkiriza okugiruuzinga nti general court martial yavuddewo kati tebalinawo bayinza oba bakutte bamaaso walukamba baani tulina kulwana either babatwale mu kooti ezabulijjo tusabe beeyi tulwaniraawo. So ekyo general court martial ffenna tufunvubire kireme okuddawo. Ekisemberayo ddala bwe mubaka Martha Karua bwatuwadde nti ffenna abali wano kyabuntu okuba nga tweyagaliza ebifo byonna abamu bye tulimu abalala bye bagendamu na buli kimu naye ensonga ezo zireme kubanga ze zikulembezebwa. Tubeere nga ekikulembera olwaleero kwetaasaako lukokobe kubanga tulikola mission ne tukatuuka ne 220 mulabanga okumpi wano naye olugendo olukyali wano kano akaseera lwe tuli muno dictator wasinga okubeerera omubi era bagenda okukwatibwa okuyolebwa bakandideeti mbabuulira bangi naye tugume tugenda kutuuka ku lyeyedde nkakasa mundabo bennyini balwana nabo bennyini ekiddako ekigenda okuddirira bo bennyini kubagana bokka na bokka. Nalabye mu palamenti nga babula kwegwambulamu eyo Victory naye bwe twongeramu amaanyi bwe twongeramu pressure bo bennyini bagenda kubagana bokka na bokka. Tulina okulwana olutalo olwo okwejjako olukokobe luno lwe tulina. Obubaka bwe mbawa ttiimu gye nkulembeddemu okuva Katonga mugirage n'abalala abatali wano ffe tuli committed ku kukwataganira awamu. Lwaki tulaba oba enkya tuli ku kitebe kya anti oba Sadamu Gayira tuli ku PPP oba tuli ludawa ffenna kasita lutalo lwakwenunula ffe tetuli nkonjegere zonna. Sebo ne bwotugamba tujje magere bwetuba tusimbula oba tuli kasanga tewawonale binyanyuma oba tuli ludawa buli mapaka fena fuite tambi tunywana olutalo abasajja kabaka awangaale olutalo abankulire olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizika okuba India. We shall never surrender. Never surrender. Thank you. Thank you very much. Webale nnyo Lord Mayor Lukwago Mutenga yakulembera EFF. Agende maaso basibo ne banyabo tuyite General Mugisha Muntu ayogereko gye tuli engalo ezaniriza General Mugisha Muntu. Thank you, Lord. Oweekitiibwa Honorable Robert Kyagulanyi, President, National Council. I recognize the presence of our National Coordinator, Alliance for National Transformation, Honorable Alice Alaso, Lord Mayor, Honorable Winnie Yanyuma, the former Lobs
Kiza Waf Ofuna Ogutu, the current leader of opposition, Joel Sinani, of course, not Mayor, the leader of PFF, or the leaders of NUP. Thank you for hosting us again. And we thank those who came to lead the prayers here. We thank God that we are able to be here today in solidarity with those who are in prison. Honorable Dr. Chiza BSJ, Aaron Chiza, all the young people who are incarcerated in the different prisons all over this country. All the young people who are incarcerated. The environment is quite complex. There are two types of prisons in this country. The ones we have come to stand in solidarity with, like Honorable Dr. Chiza BSJ, those are in prisons. The fight is on. And we have to keep fighting until they get out. The fight is on. But there's a second nature of a prison that's not visible. And we are not paying attention to that. And yet both are linked. Our success in getting those whom we've come to stand in solidarity with, who are actually much fewer, is dependent on us breaking the walls of those who are in the prisons that don't have walls, that are invisible, that have completely paralyzed this country. Those who are in the prison of fear and hopelessness. We have to focus and fight both simultaneously, because our success in breaking the walls of fear, breaking the walls of hopelessness that have captured our people, because it's been deliberate, systematic by the regime over a period of time. The moment we break those walls, I can tell you, we wouldn't even be here. We wouldn't have those who are in the prisons that have walls. So in whatever action we engage in, there must be people who are dedicated to doing that. Two, as we continue this struggle, people are wired different. People are inclined differently. So even at the point when announcements are made for different types of actions, recognize that there are people who are inclined, who are wired, who can go on the street anytime, midnight, at 1, at 2, at whatever time you call upon them, they'll be on the streets. There are people who are inclined that way. There are those who are inclined differently, but who can fight. So we must recognize that we must build different fronts, one struggle. And at this point, I would like to talk to those who are not represented here. The middle level leaders of NRM and the members of NRM and supporters of NRM, starting from members of parliament, LOC5 chairpersons, LOC3 chairpersons, downwards. The ones at the top, I don't think they can hear, even if you speak 24/7. Why do I have to address those? Because they're also in that prison that does not have physical walls. They're also under fear. They'll just make reference to, courts, security services, police, intelligence services, even in the military, the business community, cultural leaders, religious leaders. The walls which don't, the prisons which don't have walls
cut across all the category of these people. They are critical. We have to work day and night. When you are not wired or inclined to go on the street, you can talk one-on-one, 2 people, 3 people, 4 people, to overcome fear, to ensure that we can put our country back on track. Why do I say so? When you go on social media, if you look at the level and depth of frustration and anger, it's worrying. If what is on social media was to be translated into physical actions within the society, we will tear each other apart. And I suspect it could easily be indiscriminate. While change is inevitable, anybody who can see, who can make analysis, can see that change is inevitable. But it has got to be managed if we are going to remain with a country that is intact, and where even as we sit here, plus even those who are not here, that we can continue moving as a community, as a nation. That is critical. Therefore, those leaders in NRA, members of parliament, LC 5 chairpersons, LC 3 chairpersons, councillors, leaders of NRA party, at those levels, down there, the members, general members, supporters, they have not just fallen from Mars. They don't live in islands. You must be feeling the pain that is in our society. You must be seeing the problems that we are confronted with. And you must be experiencing the fear, even those in the opposition, they're experiencing. Otherwise, you would be speaking, but you don't. But when you meet privately, you speak your mind. And you're not able to speak what you say in private in the open, which means that you're also paralyzed by fear. Therefore, the struggle is common for our future, for our country. So there has been coordination of effort, planned, deliberate, conscious, systematic, and we have to work on that relentlessly without giving up. It would be the worst nightmare for us to have change, which is inevitable, but have a country that would have broken into pieces. Like we see in Somalia, like we see what is happening now in Sudan. It's not too late. We can have change, but have a country that remains intact. So that those who take power can at least have a beginning point in how they can start sorting out the mess which has been created by General Museveni and those who the clique around him. It is absolutely necessary. We have to work on it consciously. It's not going to happen by accident. It's not going to fall like rain. It has been out of conscious, deliberate choices that we have to make. My appeal with the leaders who are in the opposition. While the general population can become frustrated, one thing we must not give in to is despair or frustration. Leaders never get frustrated. Leaders never get into despair. Leaders keep focused in spite of whatever may be going all around. Because when General Museveni plays out his psychological warfare using all the tools at his disposal, like all authoritarian regimes do, is simply to plunge us all into a sort of hopelessness, that we eat each other up, that we become divided, and reach a point where we start saying that nothing can succeed, nothing can be done. That's why he wants to push us to, and we cannot afford to be pushed to that point.
And we must therefore remain hopeful, because if we become hopeless, how can we give what we don't have? For us to give hope to the population, we must remain hopeful. For us to give people the understanding that change is possible, the physical, and two, the country can remain intact. We must speak that. We must act that. May God give us the wisdom and the understanding to be able to do that. Complex as it is. Obangezeko nkyusemu mu Uganda. Bwembanga sisobodde kansula ajja kugezaako akoleki yalikumira. Mukama yebazi. Sanse nnyo okubeera wano. Honorable Kyagulanyi n'abakulembeze mwenna abalimu okutuweereza ekifo okujja okuyimirira n'abo abali mu makomera. Honorable Dr. Kiza Besje, Obedi Butare, Aaron Kiza n'abavubuka bonna abanuuku abali mu makomera Ekitalya, Ruzira, Kigo ne mu ggwanga lyonna. Ekyama Nyanzi eyawambiddwa eggulo oluli kubanga twali wamu mu lukiiko. Waliko amakomera mu ggwanga lino ga bika bibiri. Waliko amakomera abo bemenya amannya mwe bali Ekitalya, Ekiko ne Ruzira. Katonda atuwa amaanyi n'obuvumu n'obugumiikiriza okuyimirira nabo okutuusa lwe banaava mu makomera. Naye waliko ekkomera eryokubiri ekirabika lye tutateekako ssira, ate nga amakomera ago abiri gakwatagana. Katonda bw'aba atuwadde amagezi okumenya lino ekkomera eritalina ebisenge bye tulaba n'amaaso, bwe tuwangula okukutula ekkomera eryo ery'obutiitiizi ery'okutya n'okugwamu essuubi eryo, bwe tulikutula abali mu makomera gano ag'ebisenge tekitwala wiiki emu okuvaayo ku makomera. N'olwekyo njagala njogere n'abo abatali wano, abakulembeze ba NRM, abawakati okudda wansi, abawaggulu ne bw'omala essaawa 24 ng'oyogera tebakyawulira. Ewaffe mu nkola eyo tulinayo olugero, ankola ekigezi ne mu Buganda olugero lwe lumu nti ekyagala okutta embwa kisooka ne kikiziba nnyindo, ng'olukwenda kuyita embwa mukigaze nnyindo. But whatever wants to kill a dog first compromises its sense of smell. Abakulembeze bali abali ku ntikko bo tebakyakaga, era kisoboka nti basobola kugwana mu ngo nga tebakitegedde, tebakyawunyiriza. Yes, council has corrected. Tebakyawunyiriza. So let's concentrate on those who are below. Hopefully they can still smell. Parliament, level of parliament, LC5, LC3s, councillors.
abawagizi na members aba bulijjo okumanya nti eggwanga lyaffe ffenna era nabo bantu bakulu abasinga obungi bateeka okuba nga balaba n'amaaso nti enkyukakyukayo ejja kubaawo naye enkyukakyuka eyo ebaawo etya etuseeza eggwanga nga liritya nga likyali wamu. Bwe tutambula kati waliwo obuseerezi bw'amaanyi era Katonda atuweereza amagezi engeri tetukolamu ekintu ekyo okulaba nti enkyukakyuka eteekwa okubaawo ebeewo n'eggwanga lisigale nga liki liwamu. Bw'oba osoma ku social media ntalo njereere era ebiri ku social media singa bibaawo nga streets kutingana kyokka. Mwabaye NRM temuli ku maazi the planet, temuli ku munyenye, temuli mu bire, muli wano wansi mulaba ebiriwo mubiwuliriza mubifiiringa okuva mu bantu abalinyiriddwa. Kati okusigala awo nga temulina kye mukola nga mulowooza nti bino bya opposition kintu ekitalimu buvunaanyizibwa, kubanga Katonda bw'abanga atatuweere na kisa ne kwawo enkyukakyuka estable enkyukakyuka ng'eri entebenkevu olowooza ani anaamanya nti oli wa NRM oba oli ki? When we were fighting in 86, when we cut off Katonga, Masaka surrounded Mbarara. There are two specific areas in Ankole where UPC had really crushed, humiliated DP, Ibanda and Bukwesha. So what they were in their, what people were in their homes normally, because people want to fear, want to be out. But when they heard that we had surrounded Mbarara, we had surrounded Masaka, we had cut off Katonga, nobody mobilized the people, the DP people. Out of pent-up anger, got into their houses, got bangers, and they started cutting down plantations, cutting down all nature of things. And the next thing was start trying to kill people. We had to deploy forces to go stabilize the area. We were still safe at that time. But you heard what happened like in Usoga. When there was that chairman who said, if UPC is removed, this is my arm, cut it off. They cut it off. Change which is haphazard, you can easily become a statistic. Even when you are in government, actually you become a target. I think those who are in NRM should be the ones who should be doing more than what we are doing. Ababali mu NRM mu ndowooza yange bebandi batenga bakola n'ebisinga ku ebyo ffe bye tukola okulaba nti enkyukakyuka ebaawo naye ebe ey'emirembe. Benyigire mu lutalo luno. Tetubasubira kujja ku street bwe wanga bayise ab'oku street kubanga serooza nti wali abalina obuvumu obwo. Naye kinoomu oyo ng'ayogera n'ono, abasatu nga batuula, abataano nga batuula. Alina omuntu oli mu magye ng'agenda n'amugamba mwana wange walikola njota crossinga yo wange bakuwadde order mutabani wange muwala wange omuliraano
kugenda mukuwummulira n'omugamba ebintu ebituuse eggwanga lyerisinga. Oli member wa parliament, oli LC5, oli LC3. Bwe tukola ebyo Katonda naye n'aterekerako ekisa kye, kisoboka eggwanga lino okukyukakyuka, ate ekiteekwa okubaawo naye ne likyukakyuka nga kuliko ki emirembe. Kyensembyayo nga abakulembeze balangiridde actions zonna ezinaaba nga ziwaddewo, tutegeregane ku kintu kino kubanga oluusi kirimu obunafu nakyo. Abantu engeri gye bali wired tebafaanagana. Kati wano waliko abantu bogamba nti tuve wano tugendere kimu ddala ku poliisi central anaafa afe. Waliko abavaawo awo nga tatidde na katono ne babakuba amasasi ng'asonga. Naye waliko abalala atasobola kukola ekyo, naye ng'asobola okutuukirira omuntu omulala, oluusi wa magye, oluusi wa poliisi, oluusi member wa parliament, oluusi LC5, oluusi LC3, era n'amutuusa mu ndowooza, ate nga nakyo kintu kikulu. Wali oli asobola okuwa ssente nga waliko we bakutte bali mu makomera, essente eziyamba family. Waliko looya asobola okugenda mu kooti n'awoza emisango egy'essente n'agiteeka ku bbali n'agenda n'awoza ekyobwereere. Waliwo oli asobola okutwala emmere n'agitwalira abalwadde mu makomera oba n'agitwalira abalwadde mu ki eddwaliro. Entalo za bika bingi. Muve mu ntalo ez'omunda. Oli agenze ku street n'avuma oli atagenze. Awo oba oyongera maanyi oba oleeta obunafu. Oba oleeta obunafu. Kubanga kati mutuuse muyingidde mu ntalo ez'omunda zibonafuyizza ate oli kyakola ki? Kyayagala. Katonda abakulembere. God bless you all. Thank you very, very much, General Mugisha Muntu. Please give him a round of applause. Obugambo bwa General Mugisha Muntu. Tubadde wano netwegatiwako family ya chairman Nyanzi. Muyimirire bannange. Family ya chairman abadde batambulawo nawona nga bamunoonya kuva ku makya era nga bakomyewo nga tebalina kye bafunye. Bagenze ku CPS, bagenze wa olunaku lwonna ababadde bakwebwa omukisa wali we tubadde twogerera naye budde bugenze. Mwebale nnyo kojja n'abalala. So without wasting any other time, obudde bugenze genda kuyita president waffe Ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert ayogere, oluvannyuma anaatuyitira omugenyi waffe ow'enjawulo naye atukuzeeko. So Mr. President, we want to invite you down to speak to us. Yes, Oli ku Transporter Media, subscribing Oli ku Transporter Media. People power! Our power! People power! Thank you very much. Please take your seats. Our fellow leaders, General Mugisha Muntu, leader of ANT, the leadership of PFF/FDC Katonga, the senior Winnies, Mama Winnie Kiza and Mama Winnie Byanyima, Deputy Presidents present, our leader of opposition, our Secretary General, our leadership from PPP, and other fellow leaders, the National Coordinator of ANT, all protocol observed. I am very, very honored to have you here today. Hey. Council Nalukula. Council of Mulujulia. Jango tulire ku bantu ku salamu. People power. Our power.
Mr. President, webale nnyo okumpa omukisa guno. Naye Mr. President, kankubuulire nze gwewadde omukisa guno siri muntu wa bulijjo, mu ngeri nti yenze eyaweereddwa flag eya National Unity Platform era yenze candidate w'ekibiina ekyo kinnaggwano ekye-NUP ekisinga amaanyi mu Uganda. Sebo nkutegeeza ekibiina ekyo nze ngendo kikiikirira eri mu Kawempe North Constituency ekulonda okuddako. Mukama wange ebyo byenjokedde si by'oŋŋambye okwogera wabula okutoolera ku bantu salaamu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalukola wange from day one nyimiridde ku nalukola. People power everywhere. NUP. One people, one Uganda. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in the heart, I do believe. People first, a new future. People first, people first, a new future. Thank you very much, ladies and gentlemen. That was to keep you warm and keep you entertained. Thank you very much, Councillor Nalukola, for the right moment. You see, Councillor Nalukola is one person that I feel very entertained when I see or hear him speak. Back in the 90s, we used to call him Dr. Dandy, but please don't call him that, he will show you. He speaks so slowly in that his sense, even idiots will understand. Buliyo mu complaining atu batwala speed, Councillor Nalukola batwala mpu. Genga mu understanding that. Fellow leaders, I'm glad to see you today. Like I was saying, I was talking to Mama Winnie Byanyima a short while ago and telling her that one of the hardest moments for me is to look in the eyes of the wives and the children of the missing people, of the abducted ones. Constantly having to look in their eyes when we're demanding for their loved ones, when we're sending back the kids to school, or when I'm giving updates to them. Today it's even harder because it's even hard for me to look in the eyes of my own brothers and sisters, my own family, explaining where our brother is. That is how challenging. Funo buzibu amanyi nyo okusinkana family z'abo abantu ewambidde abantu baabwe nga tebalabikangako naye nga bwe ngambye leero ate byongedde okunkalubiriza kubanga simanyi bwe ntunula mu maaso ga mukyala Nyanzi oba abaana be abali wano oba family yaffe bakubira bagamuwayi
muganda afaliwa kati ngogenda baddamu bakubira bagamba taata aliwa ogenda baddamu otya. That is the challenge. Ne baana bange ngera bwe mulaba bano abantu bonna nobody is safe, not even us. Nenga tujja kuwangula lazima kakatola. We shall win, and these people one day will pay for all the pain that they are causing us. Being here, and the regime is making it clearer, because we are here, just like the children of Damulira, children of Chibalama. I don't know whether my brother is alive or dead, but one thing that I know is that we are not going to give up. Today, I'll be very brief. I'll talk about only two things. First is unity, and second is pressure. What do I have to say about unity? It pleases me so much, and I'm sure it pleases the people of Uganda, especially those who are oppressed, who are the majority, to see us all here together, despite all efforts to drive wedges among us, despite all efforts to draw us against each other. You have seen, apart from reaching out to the families of the missing people and trying to convince them that we are responsible for the missing of their loved ones. Abawambisa abantu nga ababawambye bennyini bebagamba nti tuwambisa abantu, abasise abantu bennyini bagenda ne bagamba olaba we yaleetera abantu bamwe okubawamba. We want to thank you for not falling into that trap, for understanding and looking beyond these lies. You have seen all over social media that some of them work for the regime, and others, we must understand, they are our comrades, but they don't get the depth of this. They fail to understand that the regime prefers us divided. They don't want us to be together. Bafiirawo okulaba nga batwawula, bateekamu ne ssente, ba-infiltrating abo abali mu groups zaffe, bamaking sure ono asojja oli n'olina asojja oli. Obudde tumale mu kutomeragana na kubagana nga ye anyigiriza ono anyigiriza oli. Asibye Dr. Besigye wa FDC asibye Bobby Young wa People Power wa NUP. Then n'agamba bali mwe muvumirire bano, mwe lwaki temujjayo Dr. Besigye, nammwe muvumirire oli lwaki owamwe bamusibye luvannyuma. So ndi musanyufu nnyo okulaba nti tusobola okukwatagana ne twogera n'eddoboozi limu, bannange tetulekerangaawo. And on behalf of NUP, we commit to be part of every effort of freeing innocent people, no matter their political persuasion. Ate namwe mbakubiriza bannange, bwe mulaba omuntu anyigirizibwa ne bw'oba wali okayanyeko naye, ne bwe muba mwali mumuvuganyizaako ku kifo, yimirira naye kuba bwe bamala ye banona ggwe. Oba twayimirira ne tudimandinga si papa, oba twabanja bulola, kati lwaki tubanja abaffe? So mbasaba baganda bange byonna ebitwabula mubiteeke ku side, tutunulire ekitugatta. Mama Karua said it that the people united can never be defeated. Let us deny Museveni his interest of dividing us. Tulemereko, tusigalenga tuli wamu, tusigalenga tuliziganya. I thank the leaders here and those that have not joined us today for heeding to that call. Number 2 is pressure. Baganda bange, okuba nti tusobola n'okusinkana wano. It is not the desire of Museveni. In the morning this place was cordoned off. Ne bategedde nti bajja tuttirawo wano singa tebatuleka. Era ne bavaawo. They've been watching pressure all over the world. There are protests in Kenya, there are protests in the diaspora, and we are calling for protests even here in Uganda. That is the pressure that pushed Museveni to bring out that coward in him. Na tweeting ngalinga umulio goba kumike bigere. Kati Besigye lwaki yagenda mu lwaki talinda koti ne kola normal process. Omuntu ye moyo hypocrite.
asibye abaana baffe emyaka 4 abala myaka 5 mu kkooti y'amagye nga tebawozesebwa naye yagamba nti Dr. Besigye yalirinze prosesi y'ekkooti y'amagye n'etambula. What a hypocrite. So it is pressure. It was pressure that made the court bring Dr. Besigye today. Era pressure yegenda okumuyamba okuvaayo. Dictators only listen to pressure. So please, in whichever way you can, exert as much pressure as possible. I know some, in fact most of our people are scared to come out physically. Good enough for living in an age of social media and the world listens. Bana abantu mbateekeko omuliro baganda bange. Otherwise they will not stop. They don't stand for anything legal. You have seen them bakwata bana foot soldiers. Ne babasiba. Nenga commander in chief of foot soldier ahali wano. Lwaki mumukwata? Lwaki mumukwata? So they intend to intimidate you agala kubatiisa mmwe. Temutya baganda bange. Bumulinge osobola mubabuze emirembe. Omwandisi omuspire yagamba disturbing the peace of the oppressor is a moral duty. Bana abantu okubabuza emirembe mulimu gwamwe mukulu. Mubabuze emirembe, mubaliise bubi ssente zaffe ze batubbako. Temubakkiriza kwebaka. Mubanje abantu baffe. Kumakya mbanje abasibe. Mutundu mbanje abasibe. Ekiro mbanje abasibe. Bw'oba osimuse ng'ogenze kweyamba. So put as much pressure as possible, because this is moral pressure, this is legitimate pressure. These people are not going to release our people if we don't pressure them. So please pressure them. Keeping united is also pressure enough. He invested a lot of money to divide us. Let us pressure him by sticking together. Banange bulijjo njogera bingi nammwe leero ngenda kwogera bitono njagala kuva waggulu nga mbasaba guests. So ladies and gentlemen, allow me to take the honor of inviting our honorable leaders, party leaders here, honorable members of parliament, honorable leaders of district governments, ladies and gentlemen, abaami n'abakyala. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Thank you so much. I want to first of all thank very much the Honorable Bobby Wine, leader of Europe, for inviting me here. I might not have come, but we were in court and he said, come for prayers. I'm here for the prayers. And I thank him so much for bringing me. I want first of all to bring you the greetings. Akasimu kange kakaddiye kabuguma olubugumaho ne gatta ekifaananyi ne kakikomeyawo. Just wait at him and tell him to be strong. But he greets you. I saw him on Monday in prison in his cell. I wrote about it. But he's strong in spirit. His body may be weakening,
but he will never surrender. Never. Oyo mukyala wa Dr. Kizza Besigye gwe bayita Winnie Byanyima. All of you was they are standing with stand together, you must stand together and know who the enemy is. Thank you. Don't turn on each other. Don't fight each other. Fight that one who is supporting this regime. Push them in a corner. Let them apologize. But don't fight amongst each other. Be united. The second point I thought of is the message I have for you. Don't stay in a corner. Don't I'm not afraid of you. Simultaneous message I have for you. I have gone away. Kulabira mwana waffe n'omwana wange naye simutya era simutya. When I am coming back, I will join you where you are and we will fight. You know, I heard people saying that we should pray, and I pray also. Let's pray and have. We pray. But I heard someone here praying that praise Katonda 2070, I don't pray like that. He's not going to change. He is who he is. Let me tell you who he is. We will push him out. That's all. Let me tell you one story about him. And I am going to keep telling you more. But let me tell you this one, to know the man we are dealing with. The time of Okote too. For GP, UPC, like they are doing now. One day, we were at home. Abantu ne bajja eka ne bagamba kitange
nti waliwo omukyala bamukubye bamutulunye ali eri ebbala eyo okukubiri yeebase mu luguudo ali bubi. Sande ababuuza gyali omumanyi abagala tulowooza maama wa Museveni taata yagamba mwanyinaze ngafa kalaati genda oyo omukyala waba ali maama wa Museveni omugyewo ku luguudo oleete wano abantu bananga bamutya. Anti-imperfections proven. Maama wa Museveni mwanyinaze amuleeteeka bamujanjaba yali akanganye nnyo n'agamba tayinza nakusula mu nyumba n'abantu abalala ng'ate alinawo ennyumba y'abagenyi awo n'amuteekamu emyaka ebiri n'ekitundu olutalo bwe bwagwa bwe bwatuukirana mu lutalo awo Jenosali bwe yajeeka n'asima kyange n'atwala maama we emyaka ebikitundu. Kakati oyo wetwala yeeka ewaffe wawolaba gyawola Besigye olowooza yayinza okukyuka si muntu talina muntu talimiribwa abantu balala ye bamululirira ekimukwatako naye ye talina kisa talina ddiini ali awo so tujamutya Kugenda. You don't have to fear him. He's not a decent human being. He does not respect anybody. He's a narcissist. Oyo muntu yeerowoozako yekka talumirwa balala ayagala nnyo pawa yonna ali simanyi mu Luganda lunneme naye yoyo yennyini tulina okumusindika n'avaawo. Don't be afraid. Don't be afraid. Kaakati ensonga y'okusatu. Justice kansokere ku truth amazima okwenkanya n'obudde ekusaidi yaffe ye kyatalina mazima talina bwenkanya ate talina budde buweddeyo obudde bwe buwedde oba yagala oba tayagala. His time is up. Look at him how old he is. 40 years in power. Before that he was also a total leader in the bush. Amaze emyaka yonna nga mufuzi ng'ajja akooye omulaba yenna talina maanyi. Kakati, let me tell you, there are 3 things about him. He is isolated. Ekyo baba kigamba batya. Aliyeka omanyi kubanga yafuuka dictator nakyemalira kakati abantu bonna bamutya so ye aliyeka tamanyi kigenda mu maaso ali awo ali isolated. Ekyokubiri, he is paranoid oba ekyo kigambo entya nalukooli ayina kati nti akasunguwira musajja wa kasunguyira ebimunyiiza biba tebiriimu n'akatono ennyo kamunyiiza.
alina n'akatengo. Ekyo kyennyini alina akatengo kyekyo. Ekyo kyakubiri. Ekyokusooka ali isolated ali yekka tamanyi kigenda mu maaso. Ekyokubiri alina akatengo. Ate oyo gwe bayita nalukoola. Ekyokusatu wano mukiwulirize kino he is more ruthless than ever. Mutemu nnyo kati. Ekyo mukitegeere. Temukitya. Ate temukitya naye kyo kituufu. Edda nabasanga eyo mu nsiko. Oyo General ng'ali mu nsiko ne Museveni ne Kano Besigye. Naye edda ng'akyatyamu katono. Naye kati ali desperate. Ali ruthless. Atta nava wano nga atusiba ng'atugenda mukomera nga kansolo kwange agendayo n'ateekayo epapula ne batugjayo bansiba nange. Naye nga tanasiba bantu myaka 5 6 nga babula. Kakati watuuse ali ruthless. So nze mbagulidde byange sijja kutya nawe temutya newankubadde nti ali ruthless. Abavubuka mutuyambe abavubuka mwe mutukulembera tugende mu maaso naffe weetuli tujja mujjawo. Ate bw'aba agaanye ajja kugenda bubi nga bamugabe tajja kugenda bulungi. Kansembeyo na kino ndaba mu mawulire ne Museveni ayogera bw'atyo nti Besigye alina emisango tebagitugamba bulungi. Baateekayo ekipapula mu kooti masho nti Besigye alina omusango gw'okubyamu ensi olukwe. Kambabuulire Besigye ekyo takikolangako. Naye eyalyamu banne olukwe ye Museveni. Kambabuulire okusooka bwe twali mu nsiko yawandiika 10-point program. Nze ne muganda wange tetwagitayipinga. Ye yava mu nsiko n'ajja e London ng'ayagala okwegatta ne Balule, Professor Lule. N'awandika 10 n'atuwa ne tugitayipinga. N'ateekamu constitution. N'ateekamu ebintu bingi. Bwe twatuuka wano tetwakola constitution. Ani yagimenya? Okwo si kulyamu ensi olukwe. Ensi yagiryamu olukwe n'akyusa constitution ey'abantu. Ffe twagikola abantu. N'agikyusa yalyamu ensi olukwe. Yalyamu banne olukwe. Bali abaalwana mu nsiko bonna bye baalwanira kaakati twabituukako yabalyamu olukwe. Kaakati ani yandibadde mu dock ng'awoza olukwe ogw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe mu 7. So sijja mutya ate bw'agaanirawo obudde bumuweddewo ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi. Namboze musanyufu. Namboze mumulabe mabegaawo. Bombi bajja kugenda netujja kutya mwebale nnyo Katonda batuume. People power. Our power. We are finishing. I want the leaders to come here, hold hands, and we sing together that song, and then we close this event. I love this song. Oli ku Map Media TV. Juliambare gule, olutalo
oluwalo galuwedde tuliyambale lule tulizimba mu Uganda. Olina ekyamadde musomesa ku kamera omulungi atulaba twerabira kubanga zino weziri zitwale ogiteeke ku nyumba yo. Okay. Ka network kakutte kuttemu ne banange mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna betubadde nammwe okuviira ddala bwe twatandikidde ddala omulimu guno okuva ku makya okuviira ddala bwe twabadde mu kooti mpaka wano mu kusaba okw'olunaku olw'olwaleero. So mbebaza mwenna ababeera nammwe. Temujja tusonyiwa ebifaananyi nga Map Media TV tukyabbirira bibbirire anti muganda wange tuli mu suspension ya mwezi mulamba naye ndowooza tugutambuza naye ngezaako nange okulingiriza nembawa ate ndowooza nekisobola okubanga kisingako n'obaana abaliwo ennamunkanga zaffe droni zaffe zigenda ne zirobayo then ne tubaweereza mpola mpola naye nga nze ng'omuntu sinakkirizibwa kudda wali naye mbagamba ate era sigenda kudda mu gurupu eyo wabula ngenda kukola emirimu nga bwe mugiraba gino egy'amawulire era nga ntambula ne pulezidenti. So nsaba mumpagire neetaaga basponsors abanasponsalinganga Map Media TV mu ntambula zaayo zonna. Katumale okuwulira mukulu ono wano lindako wano. tukimanyi bajamuleta mu high court ate tuberenga tutupeewo tumweyimirire kubanga tuli bannayuganda abalina ekyetaagisa kyonna okweyimirira omuntu yonna kubanga semateeka agamba nti omuntu yenna alina okubeera nga ali innocent until proved guilty. Dembe lyange eryobwebanga okubanja bano abantu abawambibwa kubanga kooti supreme kooti ensukulumu yasalawo negamba nti abantu bano bali mu kooti masho mu bumenyi bw'amateeka. Kakati gwoba otugamba ki? Ekyetaagisa munnayuganda ali eyo yonna mu kyalo oba oli Mbarara oba oli Ggulu oba oli Masaka oba oli Kampala yonna ekyetaagisa. Okay, nange kankole closing remark. Mwebale nnyo mwebalire ddala batuwagira. Map Media TV ejja kubeerawo nga independent TV okubeera nga ebatuusaako byonna president gyagenda okubanga abeera nga bulijjo n'okusingawo so singa bulijjo wabula okusingawo nga bulijjo okukola amawulire gonna ge mwalabanga mu 2021 embeera yonna ey'amawulire naye tusaba abantu abanayimirira naffe mu kutusapootinga nga bwe kyali luli. So map egenda kuba etambula yokka egenda kuba mu motoka yaayo ebenga eweereza amawulire g'enkyukakyuka aga mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So enamba yaffe yayo ku simu ojja ne twogera n'ongamba Map I will stand with you, otherwise sirina bwejja kumalako mu mbeera yange ng'eno sijja kumalako otherwise bwe kinaaba kiganye emundu nja kuzizza mu kugombola mu bulumi naye nja kuba nemereddwa bulemererwa. Gwe naatuwa omulimu ng'otuwa obulango tulangirenga wano. We will stand with you. Thank you. Simple Maxwell angambye nti Map we shall stand with you. Thank you. Muyimirire nange mumpe n'emirimu mteekayo CCTV kamera mayumba ate nenziyunga ku simu gyonna gy'oli ng'osobola okulaba ewuwo n'amaloboozi ng'ogalaba ate nga kiri colored kiro na misana ate nga ne infrared ezina night vision. Tuwe omulimu tubeere nga tukuweereza muganda wange tuyambe otuwa omulimu bulaza tuyambe otuwa omulimu ate osobola n'otuwa
osobola n'otuwa osobola n'otuwa obulango ne tubulanga wano muyimirire naffe nga Map Media TV tubenga tubaweereza bwe muba mwagale empeereza yaffe ebifaananyi bino ebimuntu bijja kuba naffe n'obigira bwoti ate ogamba n'okaya n'omuntu nti ate kati kikyo kikuttemu nga bwe mukira n'ogamba nti ate nga tolina kyakkola so tulina ebyuma ebyemala so if you need our services tukwatire wamu nze ng'omuntu wendi ku ground ate nteekayo obulamu bwange okukikola so naawe bw'oba oliyeeyo ng'osobola okumpikamu ojja kunnyambako ku makya waliwo muganda waffe yatuwadde emyezi 2 miramba gya data so kati awo tujja kwetaaga transport tujja kwetaagisa biki wano wonna bwe tulaga mujja kuba mwetaaga otherwise bwe nnyambibwako nammwe tujja kuba tukikola Kizito Ibra Map kendeeza ku busungu kati ate obusungu buli luddawa ne nammwe abantu abanyampe mututamye kati obusungu buli luddawa tubeera ku kira ne mudda ku mulamwa ne mudda ku gundi kati obusungu buluwa bwoba munyampi nja kuvuma kati obusungu bwe bulwa mu mwagala babasiisiriza kye kitusibyeko mu 7 Map kendeeza ku busungu then nseke where busungu bwe bwetaagisa nze nseke olwomba nfuuse eki senga oyogedde ku kintu kye tubaddeko n'ogamba Map tukole bwe tuti naye ate Map kendeeza mu busungu mwe abalalu mmwe manya yeeyita Kizito Ibra tumusiime Map na mutima Joshua Kakumba Joshua Kakumba ogamba otya Hassani big up team Map Media TV tuli team banaye sirinze engwanzo ogwo muwulira tuli team tujja kuba tubaweereza buli kintu kyonna Map tukusaba obeere ku president within this coming campaign trail nja kubaako naye nga n'obuyambe bwammwe sijja kujja buzi mulabe kamera nze ngende neewole ntunde n'obubizi bw'abaana bw'okusomesa abaana nti nzire ku kamera mbaweereze nedda tuyambagane mbeereko naye nga mmwe mukola ebirala nga musobola okugula amafuta musobola okugula data okubeerawo kwendi nakati wendi n'essaawa zino ndi mukuweereza mmwe mulowooza sirina byakola birala naye mbaddeko nga mbaweereza okuva ku makya kuviira ddala mu kooti mpaka kati Tereza kamera iye mungambe nti tujja kuyimirira wamu Map Media TV tubenga tugisponsoringa toli omuntu ojja kumpa miliyoni 2 tojja kumpa miliyoni ojja kumpa yo akasente katono bwe kati nti kukola kiri nga tukikola naye nga simbuwaze sijja kujja wano kusaba simbuwaze nakeeranga ku machanga kiganye nga nkireka kinabanga kikoze nga tugenda nakyo mpola so mbebaza nnyo bannange mwebali nnyo abatwagala mwebali nnyo abatuwagira kyonna gye kiri kijja kuggwa gambi tujja kuyambagana thanks Okeki omanyi Oluganda Okeki tujja kuyambagana proper Luganda so bwetyo bwe tuli era bwetyo bwe tubadde akuume atakuumira mpeera mbadde kabwejumbira Map ku kamera atakuumira mpeera Map we bali kutuweereza totunda bubizi abaana balina okusoma tujja kuwa ez'amafuta Nyanza ate oba mukoddomi wange ab'embogo bafumba ewange Bukirwa yafumba ewange ogamba otya mukoddomi nkulamusizza muko gyali munnange mwannyoko mukuuma bulungi emyaka 26 kati egiyise ndi mukuuma bulungi nnyo Map nze siri munyampi ndi muwagizi era mmanyi anti mumanyi bwe tuba tukola tulina kukola byampaka tulina kukola nga mutulagira banaye nange nateekayo mutima naawe teekayo mutima kati ate tubadde tuwogera ku bino nti how are we going to help each other Map eri independent egenda kuweereza emirimu ate gwe nojja kendeeza obusungu kati obusungu bubadde bujjira wambadde mu busungu olundi ye nsanyuka ki Museveni byatukola olwaliyo n'abaana abalala 7 bakwatiddwa kati nseke mwe bimwagala mugende ku page endala anaye Museveni ebyo tebibeera ku Map nedda Map njogera kyendabye kye kituufu updates z'eggulo zonna obweddanzi bawa olwaleero tubadde tulowooza nti Chairman Nyanzi aleeteddwa
mugundi Wandegeya naye unfortunately ate batutegeeza nti bamulese Dr. Kiza Besigye ne muganda waffe yani Haji Lutale badiziddwayo mu komera Aaron Kiza Roya bagenda kuteekayo enkya olupapula balabo baba namuyimbula bikyali awo bibuzaabuza Nabbosa Owendiga gwe yakajja ojja kubisangako bwe mbistopinga ogenda kuddamu buli playing obirabe kuviira ddawe twatandikidde wali ozi live ezasoose zigendeko ojja ziraba munange Owendiga I'm very sorry bananga awulira nga ayagala okunyiiga nga tayagala kumunyiiza tobeera ku Map Media TV kubanga nze njogera bya mazima kyowulira nga toyagala nkyogereko nze nja kukyogera so banange you unfollow immediately kubanga wano wetulaga tujja kubeera wano wetudda tujja kuba tuteekako emikutu Map Media TV YouTube channel ejja kubaako live Map Media Facebook ejja kubaako live jonna nga bwe tujja omulundi gumu TikTok eyo yekyatulibuzaabuzamu ko kizibu bayina ebizibuzibu byabwe simanya bwokola bwoti ate owa boda ate bwabeere mukubye n'omutunuzaamu ate bakera bwe bati bina emisosososo zaabwe so I will not promise to broadcast via TikTok no but on YouTube and Facebook I will be streaming live at a go okay Babire Sharif ogamba otya ya bananga yagala ebya obyokusekamu siku Map Media TV waliyo emikutukutu obulala obunyumu ate wano Map Media tajja kujja nti bannange data agenda kuvaako banaye mumpeereza 10 ngenda kutukako wano temujja bifuna no era olwayogedde nti bannange bwe tunafunayo abatuyambako nga Map Media TV ne wabawa ayagulidde yasasuliddewo emyezi 2 gya data so kati essaawa zino bwe zijja ne ngamba bannange ate data agenda kuvaako ne bwenjogera kati okuzibya obudde ndi ku unlimited nenkera nenjogera ne singa mba njogera bigattako so tobeera kuno n'ogamba Map atajja kunsaba data netta muyimirire mu bintu ebirala ekintu kyonna ky'onoosobola oba tunagula boda nga waliwo wagenda boda oyo nja zisobereza boda kuteeka mu motoka amafuta nga tutandise okutambula emmotoka oledde weeri tujja kikola we naabanga nemereddwa nga ntuula bwe kinaabanga kyetagisiza mbeera ku president waliwo abagamba Map yavudde ku mawulire ani yakibagamba nava mu kagurupu k'amawulire saava mu mawulire mukitegedde nava mu kagurupu akamu ak'amawulire saava mu mawulire mukitegedde so akuma takumira mpera obadde ne kabwejumbira nze kennyini jejja laxi zale ku kamera